What is the question? Question হলো calculate GNP/MP by income method and expenditure method. মানে দুটো মেথডে কোয়েশ্চন সলভ করতে হয়। এখানে যে ইনফরমেশনস গুলো দেওয়া আছে সেই ইনফরমেশন থেকে তোমরা আগে আলাদা করে নাও যে কোন ইনফরমেশন আমার ইনকাম মেথডের জন্য ইউজ হবে আর কোনটা এক্সপেন্ডিচার মেথডের জন্য। Informations kiki. Number one, compensation of employees 100, then private final consumption expenditure 200, rent 20, GFC, that is government final consumption expenditure is 50, profit 10, interest 10, gross domestic capital formation 60, net imports 10, depreciation 20, NIT 30 and last one কি বলেছিলাম রে after NIT change in stock is 10 and last one is 110, that is mixed income হলো 110। আগে ইনফরমেশন থেকে তোমরা আলাদা করো কোনটা ইনকাম মেথডে ইউজ হয় কোনটা এক্সপেন্ডিচার মেথডে। ফার্স্ট আমরা লিখে দেই এখানে বাই ইনকাম মেথড। আমরা স্টেপ সাইড ফলো করব। ইনকাম মেথডে আমরা ফার্স্ট ক্যালকুলেট করি এনডিপিএফসি। যাদের ডাউট ইনকাম মেথডে ফর দ্য লাস্ট টাইম লুক এট দ্য বোর্ড। ইনকাম মেথড আমি আর রিপিট করব না। আমরা এনডিপিএফসি ফার্স্ট ক্যালকুলেট করি যার ফর্মুলা হলো সিওই প্লাস ওএস প্লাস এমআই। COE, that is compensation of employees, আমরা কোয়েশ্চনে দেখতে পারি আর ফার্স্ট ভ্যালু ইজ 100 and operating surplus is equal to rent plus royalty plus interest plus profit plus mixed income একদম লাস্টে দেওয়া। what is the value 110, now 100 rent দেওয়া আছে এখানে। what is rent 20, what is royalty 9, leave it, what is interest 10, what is profit 10, now plus 110, now 100 plus এখানে হচ্ছে 40 plus 110 মানে 250 is our NDPFC, but under income method কি ক্যালকুলেট করতাম GNP/MP। now GNP/MP is equal to NDPFC GNP/MP। আমি নেক্সট যদি ইনকাম মেথড যে পারতো না আমি সিভিয়ার পানিশমেন্ট দেব। GNP/MP equals to NDPFC net plus depreciation gross domestic plus NFIA national FC plus NIT, that is MP। now NDPFC is 250, depreciation কত 20, what is NFIA minus 20, what is NIT 30, so GNP/MP is nothing but 280। সেটা কোন মেথডে পাইলাম GNP/MP 280 by income method। now let's move to the expenditure method। expenditure মেথডে কি হয় কি ক্যালকুলেট করি আমরা ফার্স্ট expenditure method, what is our first step? GDP/MP, don't forget GDP/MP, which is equals to PFC plus GFC plus GDCF, gross domestic capital formation, plus net export। now PFC in this question is 200, GFC in this question is 50, gross domestic capital formation is 60, net export is not given but net import is given, that is net export is minus। value কত net import, what is the value of net import 10, তার মানে net export is minus 10। now 300 300 GDP/MP 300 60 100 আচ্ছা GDP/MP is 300। now আমরা লাগে কি we need GNP/MP which is equal to GDP/MP, so MP/MP same, no use of NIT,
গ্রস সেম, নো ইউজ অফ ডেপ্রিসিয়েশন, বাট চেঞ্জটা শুধু এইখানে ন্যাশনাল আর ডোমেস্টিক। তো ডোমেস্টিকের সাথে এনএফআইএ আমরা প্লাস করব, isn't it? Now GDP-MP পাইছি আমরা 300, what is NFIA? -20. So answer is 280. Finished. So next question is calculate GNP-MP. Information of PFCE 27,500, GFCE 3,000, gross domestic fixed capital formation 500, import -250, NFIA 250, subsidy 300, change in stock 300, export 450, depreciation 1000, NIT 1000. So our question is to calculate GNP-MP. আমরা ইনফরমেশন গুলা দেখিয়ে বুঝতে পারি আর এটা এক্সপেন্ডিচার মেথডের ইনফরমেশন। সো এক্সপেন্ডিচার মেথডে আমরা ফার্স্ট ক্যালকুলেট করি GDP-MP, which is equal to PFCE plus GFCE plus gross domestic capital formation, that is GDCF plus net export. PFCE কত দেওয়া 27500, GFCE কত দেওয়া 3000, বাট এই কোয়েশ্চনে GDCF দেওয়া নাই, রেদার দেওয়া গ্রস ডোমেস্টিক ফিক্সড ক্যাপিটাল ফরমেশন দেওয়া, isn't it? কি দেওয়া গ্রস ডোমেস্টিক ফিক্সড ক্যাপিটাল ফরমেশন। আর যখনই ফিক্স দিয়া দিব আমরা তার সাথে চেঞ্জ ইন স্টক রে অ্যাড করব টু গেট দিস, সিম্পলি রিটেন ইন দ্য থিওরি। ফর্মুলাতে হলো GDCF, that is gross domestic capital formation, but information দেওয়া gross domestic fixed capital formation. The moment এই ওয়ার্ডটা ইউজ হয়ে যাব ফিক্সড, তাইলে আমরা গ্রস ডোমেস্টিক ক্যাপিটাল ফরমেশন পাইতে গেলে এটার সাথে চেঞ্জ ইন স্টক অ্যাড করব, প্লাস নেট এক্সপোর্ট, which is nothing but export minus import. তো এখানে হচ্ছে আমাদের 30,500 প্লাস গ্রস ডোমেস্টিক ফিক্সড ক্যাপিটাল ফরমেশনের ভ্যালু কত 500, চেঞ্জ ইন স্টক কত 300, এক্সপোর্ট কত 450, ইম্পোর্ট কত, এখানেই গন্ডগোল কিছু একটা হইছে বোধহয়। এক্সপোর্ট ইজ 450, ইম্পোর্ট ইজ -250, ঠিক আছে। So 30,500, that is 31,300 plus minus a plus 450 আর 250 700, তো এখানে কত হচ্ছে আমাদের 32,000 exactly, isn't it? But what we need, আমরা লাগে GNP-MP, which is equals to GDP-MP, সব সেম, জাস্ট ডোমেস্টিক আর ন্যাশনাল, তাইলে NFIA আমরা অ্যাড করব। সো 32,000, NFIA কত, আনসার ইজ 32,250।